his shadow. This is a fiction. Fiction means you can enjoy the story, but the story has not in relation with reality. আমরা যেটাকে বাংলায় বলি কল্প বিজ্ঞান। যেমন দ্য বয় অ্যান্ড হিজ শ্যাডো, এই স্টোরিটার মতো আমরা এই একটা ফিকটিশিয়াস একটা মানে ইমাজিনারি একটা সিচুয়েশনে we will be left. Please stop writing. Go to your book, please. This story is about a young boy, Peter Pan, who refused to grow up. এমন একটা ছেলের গল্প যে কিনা গ্রো আপ হতে রিফিউজ করেছিল। ক্যান ইট বি পসিবল? তুমি যদি বলো না আমি আর গ্রো আপ হবো না, ইজ ইট পসিবল? সো দিস ইজ আ ফিকশন। হু রিফিউজ টু গো আপ এভরি নাইট, প্রত্যেক রাতে হি ইউজ টু ভিজিট দ্য নার্সারি, ও প্রতি রাতে নার্সারি ভিজিট করতো। অ্যান্ড লিসেন টু আ মাদার, আর শুনতো একটা মাদারের স্টোরি, টেল বেড টাইম স্টোরিজ টু হার চিলড্রেন, আর শুনতো যে তার বাচ্চাদের বেড টাইম স্টোরি শোনাচ্ছে ওর মা। ওয়েন্ডি, জোনাথন, মাইকেল, চিলড্রেনদের নাম কি? ওয়েন্ডি, জোনাথন, মাইকেল। ওয়ান ডে, একদিন, বিফোর পিটার কুড ফ্লাই অ্যাওয়ে, পিটার উড়ে যাওয়ার আগে, হিজ শ্যাডো গট কট, হয় কোনো দিন ওর শ্যাডো আটকে গেল, অ্যান্ড ওয়াজ লকড আপ ইন এ ড্রয়ার ইন দ্য নার্সারি, নার্সারি ড্রয়ারের মধ্যে ওর শ্যাডোটা আটকে গেল। হয় তোমার শ্যাডো তোমার থেকে আলাদা হয়? বাট হিয়ার ইট হ্যাপেন্স। রিড অন টু ফাইন্ড আউট হোয়াট হ্যাপেন নেক্সট। এরপরে কি হলো এটারই গল্প। A moment after the fairy's entrance, ফেয়ারি যখন এন্ট্রি নিল তার ঠিক a moment after, পরে, the window was blown open by the breathing of the little stars. লিটল স্টাররা ব্রেথ করছে আর উইন্ডো ব্লো ওপেন। অ্যান্ড পিটার ড্রপড ইন, পিটার টুক করে ড্রপ হয়ে পড়লো। যেই উইন্ডোটা খুললো ও টুক করে এসে পড়লো, ঠিক যেরকম একটা এক ড্রপ জল কিংবা এক ঝলক হাওয়া এসে ওরকম। হি হ্যাড ক্যারিড টিঙ্কার বেল, ও কাকে ক্যারি করে নিয়ে এসছে? টিঙ্কার বেল, পার্ট অফ দ্য ওয়ে, অ্যান্ড হিজ হ্যান্ড ওয়াজ স্টিল মেসি, ওর হাতটা তখনও মেসি মানে নোংরা, মানে ইয়ে লেটাপাটা বলি না, হাতটা একদম লেটাপাটা হয়ে আছে ওরকম। স্টিল মেসি উইথ দ্য ফেয়ারি ডাস্ট, ফেয়ারি ডাস্ট হয় তার মানে ও যে ওর হাতটা দিল ওর শরীর থেকে ডাস্ট আসলো। এই তো এখানে হচ্ছে রূপমেঘার ডাস্ট আছে আমার হাতে। সো দিস ইজ ফেয়ারি ডাস্ট, ওর হাতের মধ্যে ভর্তি ফেয়ারি ডাস্ট। টিঙ্কার বেল, হি কল্ড সফটলি আফটার মেকিং শিওর দ্যাট দ্য চিলড্রেন ওয়ার অ্যাসলিপ, যখন দেখলো ওয়েন্ডি, জোনাথন ওরা সব ঘুমিয়ে আছে, তখন টিঙ্কার বেলকেও ডাকলো, টিঙ্কার বেল, টিঙ্ক, ওয়্যার আর ইউ, তুমি কোথায়? শি ওয়াজ ইন আ জাগ। অরণ্য, দীপ্তার্ক ঠাস করে লাগাবো। শি ওয়াজ ইন আ জাগ, ও একটা জগের মধ্যে দেন। কে জগের মধ্যে ছিল? টিঙ্কার বেল। অ্যান্ড লাইকিং ইট এক্সট্রিমলি, ওর কী ভালো লাগছে জগের মধ্যে ঢুকে, আহ কি সুন্দর। শি হ্যাড নেভার বিন ইন আ জাগ বিফোর, ও কোনোদিন জাগের ভেতর ঢোকেনি, ও কি খুশি। ও ডু কাম আউট অফ দ্যাট জাগ অ্যান্ড টেল মি, ডু ইউ নো হোয়ার দে পুট মাই শ্যাডো? তখন পিটার বলছে, ও টিঙ্কার বেল প্লিজ তুমি বেরো ওই জাগের থেকে,
আর আমাকে বলো তুমি কোথায় আমার শ্যাডোটা ওরা রেখেছে। দ্য লাভলিয়েস্ট টিঙ্কল অ্যাজ অফ গোল্ডেন বেলস। টিঙ্কল বেলের যে আওয়াজটা সেটা মনে হয় গোল্ডেন বেলের লাভলিয়েস্ট টিং টং করে বলছে। আনসার্ড হিম, ইট ইজ দ্য ফেয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ। কোন ল্যাঙ্গুয়েজের কথা বললো? ফেয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ। ইফ ইউ ওয়্যার টু হিয়ার ইট, যদি তুমি ওটা শুনতে চাও, ইউ উড নো দ্যাট ইউ হ্যাড হার্ড ইট ওয়ান্স বিফোর। তখন তুমি তুমি জানতে পারবে এটা তুমি আগে শুনেছিলে। টিঙ্ক সেইড দ্যাট, টিঙ্ক তখন বলল, দ্য শ্যাডো ওয়াজ ইন দ্য বিগ বক্স। ওই যে বিগ বক্স দেখছো তোমার শ্যাডোটি বক্সের মধ্যে। শি মেন্ট দ্য চেস্ট অফ ড্রয়ার্স। আমরা জানি ড্রয়ারের কাউন্টেবল নাউন কি? চেস্ট। ওই যে চেস্ট অফ ড্রয়ারের মধ্যে তোমার শ্যাডোটা আটকে আছে। পিটার জাম্পড অ্যাট দ্য ড্রয়ার। পিটার এক লাফ দিল ড্রয়ারের দিকে। স্ক্যাটারিং দেয়ার কন্টেন্টস অন দ্য ফ্লোর উইথ বোথ হ্যান্ডস। ওটার মধ্যে যা যা আছে দুই হাত দিয়ে একদম ছড়াই দিল। ইন আ মোমেন্ট, কিছু মোমেন্টের মধ্যে, হি হ্যাড রিকভার্ড হিজ শ্যাডো। ও ওর শ্যাডোটাকে রিকভার করল। অ্যান্ড ইন হিজ ডিলাইট, আর ও আনন্দের চোটে, হি ফরগট দ্যাট, ও ভুলেই গেল যে হি হ্যাড শাট টিঙ্কার বেল আপ দ্য ড্রয়ার। ড্রয়ারের মধ্যে টিঙ্কল বেল ঢুকে গেছে আর ওইটা বন্ধ করে দিয়েছে। ও তখন শ্যাডো পেয়ে গেছে, ও কী খুশি। Peter had thought that he and his shadow, when brought near each other, would join like drops of water. পিটারের চিন্তায় কী ছিল? বই পড়াচ্ছি তো, বইটা দেখো। যখন ও ওর বডির পাশে শ্যাডোটাকে আনবে তখন শ্যাডোটা টুক করে যেমন করে দুটো ড্রপ অফ ওয়াটার লেগে যায়, ওটা লেগে যাবে। ওয়েন দে ডিড নট, যখন কিছুতেই ওর বডির সঙ্গে ওর ওই কী বললাম শ্যাডোটা রাখলো না, হি ওয়াজ ভেরি আপসেট। আমার শ্যাডোটা আমার শরীরের থেকে আলাদা হয়ে গেছে, কী হবে লাগছে না। হি ট্রাইড টু স্টিক ইট অন উইথ সোপ। ও তখন দৌড়ে গেল ফ্রম দ্য বাথরুমে গেল, বাথরুম থেকে সোপ নিয়ে আসলো, সেটা দিয়ে ও লাগানোর চেষ্টা করলো। বাট দ্যাট অলসো ফেইল্ড, ওটাও কোনো কাজে লাগলো না। পিটার স্যাট অন দ্য ফ্লোর, পিটার ফ্লোরের মধ্যে বসে পড়লো অ্যান্ড ক্রাই, আমার কোথায় গেল আমার। হিজ সবস, সবস মানে এরকম ফুপানো, কী হবে আমার। হিজ সবস ওক ওয়েন্ডিয়া, ও যখন ফুপাচ্ছিল ওয়েন্ডির ঘুম ভেঙে গেল। অ্যান্ড শি স্যাট আপ ইন বেড, ঘুমের থেকে এরকম করে চোখে উঠে বসলো। কি হচ্ছে? ও তখন তাকালো। শি ওয়াজ নট অ্যালার্মড টু সি আ স্ট্রেঞ্জার। এ কি একজন স্ট্রেঞ্জার ক্রাইং অন দ্য নার্সারি ফ্লোর, নার্সারি ফ্লোরের নিচে কাঁদতেছে। কী রে, কী হলো? বাচ্চাদের যেরকম হয়, তোমরা ঘুমের থেকে উঠলে হয় না? কোথায় আসি? শি ওয়াজ ওনলি প্লেজেন্টলি ইন্টারেস্টেড। কি কাঁদছো কেন বাবারে? আমার নার্সারি কে আসছে রে, চোখে খুব ইন্টারেস্টেড। যে কী হলো, এত কাঁদছে কেন? বয়, শি সেড, ওয়াই আর ইউ ক্রাইং? তুমি কাঁদছো কেন? পিটার কুড বি ভেরি পোলাইট অলসো, হ্যাভিং লার্নড দ্য গ্র্যান্ড ম্যানার অ্যাট ফেয়ারি সেরিমনিস। পিটার প্রচণ্ড পোলাইট হতে পারে। কোথা থেকে শিখছে পোলাইট নেচার? গ্র্যান্ড ম্যানার অ্যাট ফেয়ারি সেরিমনিস, ফেয়ারি সেরিমনিদের যে ওদের মধ্যে আদব কায়দা শেখায়, ওখানেও শিখেছে কীভাবে কথা বলতে হয়। অ্যান্ড হি রোজ, ও দাঁড়ালো, বাউ টু হার বিউটিফুল, ওর দিকে মাথায় এরকম নিচু করে করলো। শি ওয়াজ মাচ প্লিজড, ওয়েন্ডি খুব খুশি হল, কী সুন্দর কথা বলে। অ্যান্ড বাউড, ও নিচু হলো, মাথা নিচু করলো, বিউটিফুলি টু হিম ফ্রম দ্য বেড, বিছানার থেকে। হোয়াটস ইয়োর নেম?
হি আস্কড, এবার ও জিজ্ঞেস করে তোমার নাম কি? এই পর্যন্তই আমি আজকে দিয়েছি, বিকজ এরপরে আমাদের অনেক কোশ্চেন আনসার্স কনভারসেশন চলবে। ক্লিয়ার? দেন আমার ফার্স্ট কোশ্চেন উইল বি, বলো কি কি আছে? What decision sets Peter Pan apart from ordinary children? This tale centers around a young boy named Peter Pan who adamantly chose never to grow up old. So, what decision sets Peter Pan apart from ordinary children? Peter Pan adamantly chose never to grow up. Next, what is our next question? Whose bedtime stories did Peter enjoy listening to, and who were the children? Bolo? Each night, Peter would secretly visit a nursery to listen to a mother narrate bedtime story to her children. Who were the children? Wendy, Jonathan, Michael were the children. Now, question number 3. What unexpected mishap occurred before Peter could leave? One day, just as Peter was about to fly away, his shadow was accidentally trapped and locked inside a drawer in the nursery. Now, number 4 will be there, okay? What is the question? How did Peter enter the nursery? Bolo? Moments after the fairy entered, the window swung open as if stirred by the breath of a tiny stars, and Peter glided into the room. Number 6. What sign showed Peter had brought Tinkerbell with him? He had accompanied Tinkerbell part of the journey, and his hand remained sprinkled with magical fairy dust. Clear? Next page. Why did Peter, page means book page. Why did Peter speak softly when calling for Tinkerbell? Softly, after ensuring the children were sound asleep, Peter called out, Tinkerbell, where are you? এটা এভাবে লিখো না। Peter called out, naming Tinkerbell and where she was. তাই না? Where are you না? Called out where Tinkerbell was. কি লিখবো? Where Tinkerbell was. কোটেশন দিয়ে লিখবো না। Why was Tinkerbell enjoying herself in the jug? বলো। At that moment, Tinkerbell was inside a jug and found the experience delightful as it was entirely new to her. Next, what does Peter want Tinkerbell to help him with? Please come out of the jug and tell me if you know where my shadow was placed, Peter requested. এভাবে কি লিখবো? কি লিখবো বলো? Peter requested Tinkerbell to come out of the jug and tell him if she knew where his shadow was placed. আমার দিকে তাকাচ্ছ বারবার, অন্য দিকে আরো অরণ্য লিখে নাও যেগুলো বললাম, এটা এভাবে লিখবে না। তারপরে কোশ্চেন অ্যান্সার বাড়ির থেকে ভুল লিখে নিয়ে আসবে। সব বসে আছো কেন? কি বললাম লাইনটা বলো? Peter requested Tinkerbell to come out of the jug and tell, আমি পেজের মধ্যে লিখতে বলছি যেটা সেটা, যাদের ভুল হবে আমি তাদেরকে বলছি। অরণ্যর ভুল হবে, আদির ভুল হবে, নিরজিতার ভুল হবে, আদ্রিজার এখানে ভুল হবে, দেখে লিখে নাও। সো Peter requested Tinkerbell to come out of the jug and tell him if she knew where his shadow was placed. Question number 9, যেটা আমার পেজে দেওয়া। Now question number 10. How did Tinkerbell respond to Peter's question?
She responded with the sweetest chime, like golden bells softly ringing. Next, where did Tinkerbell say Peter's shadow was? Tinkerbell indicated that the shadow was inside the large box, referring to the chest of drawers. Next, question number 12. What did Peter do when bolo, when he searched for his shadow? Peter hurriedly opened the drawer, tossing everything onto the floor in his eagerness. Next question. Why did Peter forget about Tinkerbell? Bolo? In no time, Peter found his shadow, and in his excitement, he completely forgot that he had accidentally shut Tinkerbell inside the drawer. How did Peter expect his shadow to behave? Peter believed that his shadow would merge with him naturally, like water droplets. But when it didn't, he felt deeply disappointed. Number 16. What effect did Peter crying have on Wendy? Peter sat down and began to cry, and his sobbing awakened Wendy, who rose from her bed. Now, question number 17. How did Wendy react to seeing Peter? Rather than being frightened by the sight of a stranger crying on the nursery floor, Wendy was curiously and pleasantly intrigued. So, what did Wendy ask Peter? এভাবে হবে না, কি হবে? Wendy asked Peter gently why he was crying. বলো, লিখে ঠিক করো। বলো, Wendy asked Peter gently why he was crying. Enduringly বলতে পারো, gently বলা আছে। Wendy asked Peter gently why he was crying. Now, number 19. Where had Peter learned such polite behavior? Peter, who had mastered elegant manners from fairy ceremonies, stood up and bowed to her gracefully. So, how did Wendy respond to Peter's bow? Wendy was delighted and returned the bow gracefully from where she sat. Now, the final question for this day today, that is, what did Peter ask Wendy after their polite exchange? Bolo? Then Peter asked gently, what his name was. Sorry, Peter asked gently what her, Wendy's name was. ঠিক করে লিখে নাও। এই কোটেশন চেঞ্জটা শিখতে হবে, এটাই তোমাদের ফাইনালে আজ স্পিচ থাকবে। ওকে, দেখো ভালো করে এটা করে নিও, একদম মুখস্থ করে নিও। স্টোরিটার মধ্যে কিছুই নেই, পরের দিন আমি পুরোটা দিয়ে দেবো, একদম ঝরঝরে যাবে, তাহলে আমাদের শেষ হয়ে যাবে না? আর কোনোটা বাকি আছে? হ্যাঁ, আরেকটা আছে না? তাহলে আমাদের কিন্তু চাপ নিয়ে করতে হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ।